Гей, привіт, друзі, з вами Антон, це канал Let's Play. Ми продовжуємо з вами поринати у світ магії, тобто проходження Hogwarts Legacy. Отже, ми минулого разу закінчили з вами на дуельці. В нас з'явилась купа нових завдань. В нас відкрився прохід оце подвір'я. Ми тут раніше не були. І я пропоную нам з вами пройтися цим подвір'ям. Туди не можна потрапити? Не хочу туди пускати. Там якийсь сундучок, курва, лежить. А, ні, він десь тут лежить. І він лежить за цим замком. Ясно, понятно. Коротше, менш з тим. Ідемо, обійдемо з цієї сторони. Так, і тут ще якийсь сундучок лежить. За стіною. Коротше, в нас купа всяких нових завдань, які нам треба виконати. Ух ти. Дратуті. Ти диви, не лякаються. Я думав, втечуть. Які гарні. Ай-яй-яй, уті-путі. Добренько, ми ніяк не дійдемо вже нарешті до моменту гри, коли нам дадуть власну курва кімнату. Щоб можна було нарешті робити зілля, робити шматьйо. Нарешті отримати свого гіпогріфа, якого я, курва, отримав в доповненні. Ну і спеціальний одяг. Так, стапулечки. Так, карта. Ні, нам потрібне завдання. Зрозуміло, нам треба ще використати кувирок, перш ніж... Експілярмус, це що за заклінашка? Фіолетовий. Цей. Зараз можемо подивитися, що то за заклінашка. Так, йдемо спочатку, мабуть, сюди. По травології, оце будемо вивчати. Може, нарешті зможемо зілля робити. І потім будемо виконувати оце завдання з тою дівчиною. А це буде в нас по дорозі. Десь будемо його виконувати. Треба просто-напросто уклонятися від атак. Ну, експілярмус. Це фіолетове, але я щось не бачу. Де пульси якесь? Десцендо, це воно? Десцендо. Чи я помиляюся? Ні, це не то. Коротше, менш з тим. Валимо далі. А я відмітив завдання? Запиздівся, мальоху. Вибачайте. Так. Інвентар, справа. Не то. О. Завдання. Травологія. Йдемо вивчати травологію. До речі, напишіть, будь ласочка, у коментарі, любі мої підписники і не підписники, як вам розширення 2560 на 1080, тобто такий умовно кіношний варіант. Бо, в принципі, як бачите, мені для гри воно трошки ліпше підходить. Ну, не повністю якось я вивожу, щоб давати в 2К. Доводиться такий міні 2К робити. Скажіть, як вам
такий підхід до відео. Цікаво знати вашу думку. Так, майже прийшли. Знову ця бібліотека. Чи що? Так, тут можна було переміститися через цей портал, але я, бляха, досі не навчився. І не звик користуватися ним. Так. Як тут пройти? Ага, ось. Гарно. Слухайте, гарно. Краса. О, відкрили портал. Good morning, Professor Себастьяна Garlick. не How вигнали. wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Окуляри, конечно, піздос всьому. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. А, воно ж everyone, кричить. Grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new core and pat down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry Дуже about зручно. that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then. Off Можна we go. було б ремонт в хаті робити просто Splendid на work, раз. everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle ring. Добренько. As fancy or rosy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class.
10 хвилин, йоханий бабай. Well done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Добренько. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Ну, дякую, добре. Я йду вперед. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with on. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Ну, я позбирав капусту. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Зібрати можна чи ні? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Тут якісь мушки літають в цьому саду. Мене вже галюни ловили, що в мене тут біля монітору літають якісь мухи. Так, тут є ще щось зібрати, да. Можна ще капусту зібрати. Так, там нічого. Там також. А тут замочок. Добре, добре, так. Повернутися до професора. А не хіба ми оббігали, якщо можна було так прийти? That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. Так, моє ще не виросло. Terribly sorry, Mr. Clopton. Так. Ще раз.
Це що таке? О, ми зібрали бадьян. Ще тут було щось. Якась мальва. Взагалі не знаю, що воно таке. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Окей, done. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Так. Це ще не доросло, ні? Ще 3 хвилини. О, оце теж корисна штука. Поки наш бадьян доцвітає, доростає, дозріває, ми швиденько збігаємо, повчимося варити зілля. Це все нам буде необхідно. Необхідненько. My mother sent me a howler after I got the Так. Бо я одним оком бачив, що нас чекає попереду. Чесно, це такі захоплюючі пригоди будуть. І нам все знадобиться. Просто абсолютно все. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Який серйозний викладач. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Таке інтерактивне заняття на уроці. Щоб ми не просто зиряли. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing.
and we'll see if it was skill or luck the first time round. Ну, та ми ніби зварили його вже. Чи... My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Що вони так на мене вилупились? Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. А що мені за це буде? Цікаво. Да. Ну, I'll окей. get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. A well-prepared witch. Якісь такі... Ай, я тут зараз все переверну. Ще яйця якісь зібрали. Тут ще щось є цікаве. Так, ну. Revelio. Оп. Все. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ну, я так відчуваю, зараз буде щось Should you веселе. chop the Dittany or crush it? The wrong answer Так, could це result у in нас the що? unfortunate loss of your eyebrows. Так, для цього у нас... Взагалі не розумію, що це за мурла комль. Але нам треба, коротше, це варити. Ага, це у нас, коротше, зілля каменної шкіри. Так, ще 10 секунд і ми його майже заварили. Є. В принципі, все. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth.
What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Та ладно. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Окей. I Done. think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Зануда якийсь. Я думав, буде щось більш цікаве і веселе. Так. До речі, можна ж збігати, зібрати наш бадьян. Якщо ми запам'ятали дорогу. Не знаю, як ви, я її, по-моєму, не запам'ятав. Так. Ні. Нам точно не вниз, нам сюди. Здається, ми бігли. What am I missing? Туди чи сюди? Сюди, да. Все, не заблукали. Я думав, заблукаємо. Так, ні, нам не сюди, нам сюди. Handy resource indeed, your field guide. Ой, автоматично наступний росте. Крутяк. Revelio. О, все, більше нема тут нічого. Нема, шкода. Добренько. Наступне завдання. Наступне завдання. Так, ну карта. До того завдання. Ага. Блін. Карта. Блін, так, масштаб. Не то, та йопі. Треба ще й звикнути тут до цього джойстика. Ось так. Не то.
Та не треба мені змінювати день на ніч. Так. Блін. Ясно, доведеться пішки, коротше, туди пиздувати, бо у нас... You can't imagine how inconvenient travel У was. нас немає ніяких... цих... вогників, аби телепортуватися туди. I'd like to see your This parents. cannot possibly be as difficult as it seems. І немає ніякого курва транспорту. Мені ніяк не віддадуть мого гіпогрифа. Там що, вони ще між собою подратися вирішили? Ні. I hope I'm wealthy enough one day to buy every broom model at Spintwitch. Так. Так. Цікаво. Ой, ми не в ту сторону побігли. Гарненький Hogwarts. Чик-чик-чик-чик. Оп. Вогник. Чудовенько. Треба дивитися уважно по сторонах ще. Щоб не пропустити нічого цікавого. Так, вон ще один вогник. Так, тут замки, які ми досі ще не навчились відкривати. Добре. Побігли далі. Так. Там ніби щось. Да. А що, їх зібрати не можна? Ні, можна, просто треба по них стріляти. Якийсь лунний камінь. Цікаво. Ну хіба він? Він що, під текстурами чи що? Да. Ну і біси з ним. Ладушки. О! Не знаю, на що він нам потрібен, але якщо його можна збирати, то будемо збирати. Грибочки, бо по любасу якесь зілячко можна буде потім з нього запіздяхати. Так, мухоморчики. Так, нам не в цю сторону, але тут є якась цікава башта. І я би туди залюбки збігав. Ладно. Йдемо по завданню. Не хочу поки що відволікатися дуже. Я думаю, що в нас ще буде час туди збігати. Є. Коли вже віддадуть мені мого гіпогрифа? Або хоча б дадуть якусь мітлу, якийсь Німбус 2000. Або Німбус 2023, не знаю.
Бо, мабуть, Nimbus 2000 трошки застаріла модель. О, тут відкритий. Вогник. Off on another adventure, are we? І понажмать. Це, здається, цей прохід. Да, то, що ми там лазили, блін, з цими культ палочок схрещування. Можна було тудою пробігти. Але, в принципі, ми хоча б позбирали якісь ресурси, так що не зовсім дарма ми оббігали. Ой, як гарно. Барашка. Levioso. Та-дам! Побіг. Побіг. Так. Тут є якесь завдання. Ну от чого воно ні з того, ні з цього знову почало? Ну, чесне слово. Так. Revelio. Сундучок. Знайшли якусь накидочку. Туалет. Квідіч. Наскільки я чув по оглядах, квідічу нам не бачите. Але сподіваюсь, будуть якісь апдейтики. А, во що воно від мене хоче. Revelio. Бун. От по любасу ці мітьолки літательні. От там зверху нічого немає. Можна було б зі стенду забрати та й полетіти собі пошвидше на завдання. Чекай, там якась хернюшка. Типу, якесь підземелля є. А вон якась дірочка. Дірочка. This looks intriguing. Виглядає інтригуюче. Ти хто такий? Protego. Ти щось таке незрозуміле? Оп. Блін. О, це походу оці... Да. Це для нашого зілля. Ти собі там плаваєш і плавай. Я ж тебе не чіпаю. Incendio. Що це було? Incendio. Ано. Accio. Incendio. Та, блін.
Levioso! Incendio! То як тебе рухати? Levioso! Неа. Ну, намальований вогник. Я ніби Incendio! Дивно. Дуже дивно. Levioso! Incendio! О, і що це було? Що це відбулося тільки що? І от поясніть, що це відбувається? Як з цим обходитись? Це якась печера, от по любасу. А ну. Ну ж більше немає ніяких вогників, у нас тільки цей єдиний. Інсендіо і все. Incendio! Accio! Levioso! Чесно, я не розумію. Accio! О. Є, нарешті ми це зробили. Темно, правда, як в сраці, якщо чесно. О, сундучок. Revelio! І все, тільки один сундучок, більш нічого. Шарфик. І все. І усьо! Так мало. Ні, ну це не чесно. Я хотів більше пригод. Ладушки. Якщо на цьому все, то навіть так і буде так. Там проходу немає. Incendio! Нема. А, вона знову відкатилася. Боже, поки ми відкривали ці двері, вже ніч настала. Довго ж ми з ними колупалися. Так, а ну, швиденько. Інвентар. То, мабуть, нам висвітить, да. Те, що ми тут поназбирали. Спорядження. Мантія. Синенька мантія. Так, факультет Слізерин далі воно світить. Ну, прикольненько виглядає, непогано. Не так ущербно, як ті окуляри, бляха-муха. Шарфик. Легендарний це ж ніби краще, ніж оцей незвичайний. Але по статах він ніби краще. Ладушки, ми все одно ж поки що лишаємо все як є. Продавати ми нічого нікуди не будемо. Що там ще є? Да.
Є. Усьо. Побігли далі на завдання. Трошечки збагатились. Не набагато, всього лиш на шарфик, але... Ну і мантію ще знайшли в тій халупці. Курка. Ти чого під ноги лізеш? Так, бачу, на вулиці стало світліше. Моя мордяка мальоху в пересвіті. Але, ну, не треба все згортати, поправляти. Мені так лень. Сподіваюсь, якось перетерпити це. Нічого страшного ж не станеться, правильно. Так. Там якесь побочне завдання бачу. Туди ми ще попадемо потім. It is good to see you, my friend. Я також радий тебе бачити. Hello, Natty. How are you? I am well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Добре, вона хвилювалася. Я не знаю, чи можна їй вірити, але. Вона, в принципі, з цих, умовно сказати, королівських кровей, може вона дійсно якась нормальна, добре. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Будь-що. Revelio! I beg your pardon! How dare you threaten me? What's going on here? Добре, з цією дівчинкою ми розібрались. How nice to see you, my young friend. І я також радий тебе бачити. But Mummy... Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. Так. These horses,
With wings. Я думав, там можна щось зібрати, але ні. Там двері закриті, висять замки, а цього заклинання в нас досі, бляха, немає, досі не можемо вивчити. Так, це побочка. До неї ми, може, підійдемо після того, як сюди завалимо. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be Enough out of you. Leave her alone. stupefied! Let's get this over with, shall we? I have things to do. Так, треба 10 раз уклонитися. 2. Put me right. Блін. This is... На. А це ж чмошник в шляпі. Окей. I see you! Try to hold them off! Incidentally, I'm not going anywhere with you. You'll take this student over my dead body! Accio. Ah. Hey, that one hurt. Is that the best you got? Levioso. Accio. Tell Rockford to find me himself. Де цей? Отелик. Не встиг, то... Блін, чесно, то треба було встигнути I've і... never been accosted in such a manner and so close to Hogwarts. Треба було встигнути і за час, і так, щоб виконати побочку, то, що давала там наша ця, блін, вчителька. Я всього лиш 5 встиг відвернутися, блін. Або то робиш, або то. Щось, типу, робити одночасно і то неможливо. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Вона сказала wife, а не friend. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials.
Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Цікава жіночка. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Блін, треба встигнути їх запалити. Ах ти ж курва. Один. Давай. Incendio! Два. Три. Є. Beard, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. Це просто голограма була всередині. Я думаю, буде щось цікавіше. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Класно воно зібралось. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Блек це типу... Це як його? Директор. Якщо я не помиляюсь. І що, директор в чомусь замішаний?
чесно, я думав, після цього там може якась паличка буде прикольна, або може якась мантія, шапка, рукавички на крайній випадок. З того всього ні. Просто подивилися на його... О, там сундучок є. Подивилися на його голограму і він зник. Якусь хернюшку знайшли. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Так, там якийсь Revelio. торгаш. А це все в будинку. Ми в будинок не можемо потрапити. It's like a place right out of a storybook. Ще якусь частинку чогось знайшли. Ну, ще раз. Мішок. Монетки. Гоп. Тут ще мішок. Ще монетки. Ідеальненько. Бляха-муха. Revelio. Що, дурний чи що? Сюди ми не можемо потрапити. Нам заважає замок. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Добре, ну що тобі треба, чоловіч? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Йой. Далеченько ж цей табір. Ух. Да. Думаю, на цьому випуску ми вже не встигнемо пройтися до цього табору. Гоблінів. Так. Можемо зберігатися. Бо, на жаль, наш час уже вичерпаний. І, як на мене, він пройшов, неймовірно швидко. Сьогодні дуже насичений, як на мене, випуск вийшов. Ми багато де побували, багато що побачили, багато що спробували. Це ми вирощували ці... Коротше, травничеством займалися, варили зілля. Ми попали в передрягу, ми билися. Коротше,
чим далі, тим стає цікавіше, насиченіше. Ну, просто хочеться все далі і далі, важко себе зупинити. І емоції просто переповнюють. Мені навіть важко іноді сформулювати речення. Добре, от настільки я захоплений. Добре, друзі, на цьому я дякую вам. Сподобалось. Не забуваємо класти вподобайки. Лишаємо коментарі, відгуки, да будь-що, аби привертати увагу і закликати інших глядачів, аби наш контент ріс вгору. Підписуємося, якщо ви ще не підписалися, кладемо колокольчик, щоб не пропустити нові випуски. Ну і головне, лишайтеся з UA Let's Play. Побачимося до нових випусків. Па-па!